tabarĩra-inĩ cia ũkũria na ũthii wa nambere. Akĩaria hĩndĩ ya gĩikaro na atongoria kuma kaunti ya Kisii na Nyamira, Gachagua augĩte nĩ mekũrutithania wĩra na atongoria arĩa athure kuma ituri ciothe cia bũrũri nĩguo kũhotithia ũkinyanĩria wa ũkũria hatarĩ gũtiga icigo imwe na thutha. We want to move on as a country, and it is the intention of the president that we go together with the Kisii people. You know, he has been there countless times akijaribu kutafuta urafiki na uhusiano mzuri na watu wa Kisii, and that will na miaka 3 thutha wa athuri akũrũ kuma itura rĩa Kariari kaunti-inĩ ya Embu gũthondeka gĩkundi gĩa kwĩhũra njeki na kũhukia mbara cia kĩmĩciĩ, ciĩko cia atumia gũtũngio mbara mĩciĩ-inĩ yao nĩ icokete thĩ na gĩcunjĩ kĩa 80 harĩ 100. Fantas Njiro ũrĩa nĩ cibu wa itura rĩrĩ nĩ ĩkĩrĩte ndeto ĩno mũkonde atĩ ciĩko ici nĩ icokete thĩ na gĩkĩro kĩnene, rĩu akĩũria arũme aingĩ maingĩre thĩinĩ wa gĩkundi gĩkĩ. Nĩ mĩaka 3 ĩhĩtũkĩte thutha wa athuri a Kiriari gĩcigo mbunge kĩa Manyata kuma mauga mbu nĩ ũndũ wa gũkorwo makĩonwo mbara cia mwĩrĩ nĩ atumia ao, ũndũ wavirire o ene gwĩtĩkana mbu na gũthondeka gĩkundi kĩa athuri kĩrĩa magĩtire Inua Wazee. Kuona muoroto wa gũthondeka gĩkundi warĩ gũkindĩria mũgambo wa mũthuri mĩciĩ yao, ciĩko cia athuri kũrivwo mbara nĩ atumia ao nĩ inyivĩte na gĩcunjĩ kĩa 80 varigana. Mbere nĩ twabata gũkorwo kiumia nĩ ũregwa ũcio nĩ ũrecuririe, ũcio nĩ ũranyuire ndawa, ũcio nĩ ũranyuire maguta, but now nĩ tũrabata gwĩkara kavinda karaca ũtegwĩte kwĩ mũndũ wayũraga barĩa kana ũtegwĩte kwĩ mũndũ wecuria barĩa. Mĩario ya weganĩrĩte kũnũ nayo nĩ civu wa mwenari ũyũ ũrĩa ugĩte ona thengia gũkorwo mbara cia mĩciĩ nĩ inyivĩte na gĩkĩro kĩnene na mbĩ andũ arume kwenda ũrĩa mareruta moyo nĩ nene ĩkĩringanĩrio na atumia, ũndũ ũronania athuri no marabatara ũteithio makĩria wa kĩmeciria. Na we mutumia surely ndobati ukorwo kiriva muthuri waku uramurivira ndui wakuririkana ria kuvikirie mwae vamwe nawe muthuri urarivirwa mutumia ndangi ukambirie ukuriva wali mwe. There must be something kindu kira twikite ni ati majukumu meto mengi ta athuri ni turemetwo nimo. Kavinda reka ule wali mumbungo runyenje Njeruka Thangu urira gwatitete minene vai gutara athuri aya ni ugite ni kwagĩrĩrĩkĩte mwana wa kahĩ akorwo akĩvoa kĩrĩra kuma ai mũnini kĩamĩikarĩre na itemi rĩake vairũrĩrĩ nĩguo gĩkũrakũra na ũgĩ wa gũtongoria mũciĩ wake. Ũndũ nĩ mbice kwĩ maũndũ mengi mũno marekĩka na ciana icio iratũma kana maũndũ maratũma ciana icio ciĩkarĩta kwa itarĩ na mwĩvoko na mwisho kabisa igekarĩta kwa ciathiria mwĩvoko ũcio na ikambĩrĩria kwĩyũraga na njĩra ya gwĩcuria, kũnyua ndawa kana kwĩthirĩria bata. Grupu ĩno enjo ekoro ena andu wengi anini wanao niguo tue tukierereka tukikorwo tutievo tugakorwo tugitiga andu nao maendelee na kirira giki niguo gitambe. Ni undu wa kwambatirira kwa ngarama ya muturire na gwikurukira kwa maciaro ma mugunda ni undu wa gucenjia kwa riera undu utumitie athuri gukorwo matari na mbeca cia kwigana cia kurugamirira mabataro mao ma mĩciĩ. Ni marauria thirikari watoria vecanĩte kĩgĩna gĩa gũkũria mbeũ nini na atumia wanao matuĩke gũthondekerwo kĩgĩna kĩao. Thirikari ĩcirie mũndũ mũrũme nĩ ndũ tondũ nĩ kwĩriganĩrĩtwo nĩ arũme ĩkavanga ĩrikarĩrĩ nini tondũ ũrathiĩ kũigua kwĩna youth band kwĩna women band no men band gũtirĩ arũme rĩu tondũ ngurubu ĩno yetu ya arũme nĩ tũratarana na nĩ tũkũthiĩ na mbere gutarana. Vandore va Kameme TV ni mwana wa Kiriari kaunti ya Embu ni Mbeta Dennis Fundi. Na tugithie na mbere arũmĩrĩri kanitha wa Salvation Army mwena wa Maragwa kaunti-inĩ ya Murang'a na matafanĩtie mũrũrũngano wa thayũ magĩũkĩrĩra mũndũ kĩũmbe wĩrĩkanĩte gwĩtahĩra mũgũnda wa kanitha ũyũ. Kũringana na arũmĩrĩri aya nĩ atĩ search ĩrĩa yekĩtwo mwaka-inĩ wa 1969 ũndũ ũmwe na mwaka wa 2017 yonanĩtie mũgũnda ũcio nĩ wao na gũtirĩ hĩndĩ marĩ makorwo na rĩciria rĩa kwendia mũgũnda ũcio. Wambui wa Njuguna ena riboti ĩno.
Kũringana na arũmĩrĩri a kanitha ũyũ wa Salvation Army mwena wa Maragwa kaunti-inĩ ya Murang'a, kũrĩ mũndũ ũmakungĩtie wara na akegwatĩra mũgũnda wa kanitha ũyũ. Nĩ kumana na ndeto ĩno arũmĩrĩri aya matabanĩtie mũrũrũngano o nginyagia mũgũnda-inĩ ũyũ, makiuga atĩ sachi ithatũ iria cianekwo mwaka wa 1969, mwaka wa 1976, ũndũ ũmwe na mwaka wa 2017 cionanirie atĩ mũgũnda ũyũ ũrĩ rungu rwa kanitha ũyũ. Endaga gwaka thukuru hau nigetha ciana citũ ciĩrutagĩre ho, ona no tũrehe container ho, ciana citũ iria igũkũ kanitha youth matirĩ na wĩra na no mahote gwĩteithĩria ho. Ona kũrĩ ũguo maugĩte macokete gũkũrana atĩ kũrĩ na taitũ ngũrani yandĩkithĩtio rĩtwa rĩa mũndũ kĩũmbe, mũgarũ na ũrĩa makoretwo magĩciria atĩ mũgũnda ũrĩ moko-inĩ mao. Nĩtũcirĩte mĩaka mĩingĩ, ona no tũhingĩte, ndiũĩ kĩiriga gwatĩa tondũ nĩtwekĩrire question mark. Na nĩgĩacokire gĩkĩo nĩ mũndũ binafsi. It is a very straightforward case. Tondũ ũndũ ũgereire igoti-inĩ rĩ, mũndũ ũngĩ akĩoke kuga na akĩangania rĩtwa rĩ. Because what I remember is that 74 they had applied for a plot in Maragwa, but they were not makĩdiscover kũrĩa maikaraga nĩ mena plot ĩngĩ nene. So they were not allocated. Gũkĩrĩ ũguo rũhonge rwa ũtuĩria DCI gũkũ Nairobi rugĩte atĩ nĩ rwambĩkĩte mĩhang'o ya ũthuthuria wĩgiĩ mũgũnda ũyũ nĩguo gũkũrana na kinyi ene mũgũnda nĩ ya. Nĩ tũngĩkũhoya Bwana Kang'ata ũingĩrĩre kĩwanja kĩu tondũ nĩ kĩingĩrĩtwo na njĩra ĩtagĩrĩire, tondũ ithuĩ tũtirĩ na hinya witũ nĩ thirikari. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna. Na aikari a wadi ya Wĩteithia kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ maikĩtie ihoya kũrĩ ministry ya gĩthomo gũteithĩrĩria harĩ waki wa thukuru cia secondary, kuona kũrĩ na thukuru ũmwe tu wa mũingĩ ũrĩa nĩ Mangu High na nĩ wa gĩkĩro kĩa national, ũndũ ũrĩa ũtigĩte arutwo aingĩ gũthiaga thabarĩ ndaya gwetha mathomo. Gitau wa Wanjikũ ena riboti ĩno. Ĩrĩ na mũigana wa andũ 25,000 wadi ya Wĩteithia nĩ ĩmwe ya icigo iria cirĩ na andũ na arutwo aingĩ kaunti-inĩ ya Kiambu. Nĩ ũndũ ũyũ aciari nĩ maikĩtie ihoya kũrĩ ministry ya gĩthomo na atongoria a ngathĩ citiganĩte gũteithĩrĩria harĩ waki wa thukuru cia secondary, kuona no thukuru ĩmwe ya mũingĩ ĩrĩa nĩ Mangu High ĩcũthĩrĩirio nĩ makiri ma arutwo. Wĩteithie cukuru iria ciĩkuo nĩ kũraiha na Nyacaba. Ciana ciumaga kũraihu mũno, kinya ciumaga Athena ciũkĩte gũkũ kũraiha na nĩ haraihu mũno. Tũtirĩ cukuru Wĩteithie. Ciana citũ rĩ nĩ nyingĩ. Nĩ tũkwenda secondary school tondũ gũkũ twĩna ĩmwe na tũrabatara ya kerĩ tondũ ciana imwe cia gũthoma cirahũthĩra njohi-inĩ na ndawa-inĩ cia kũrebia. Kuona thukuru ũyũ no wa gĩkĩro kĩa national, arutwo mwena ũyũ macũngagĩrĩria gũthiĩ thabarĩ ndaya gwetha gĩthomo. Ũngĩhoya iwanja iria ciĩtwo nĩ arĩa maiyaga, mũhecimiwa ũgerio ũrĩa ũkũhota tũcokerio iwanja icio nĩgetha twakĩrwo cukuru. Ciana citũ nĩ itecekaga mũno tondũ mwana arĩkia 8 ona handũ hathiĩ secondary mambagĩria kũnyua bangi na ndawa cia kũrebia nĩcio nyingĩ Wĩteithia. Aciari aya moigĩte wagi wa thukuru cia mũingĩ ũcũngĩrĩirie kuongerereka gwa thukuru cia andũ kĩũmbe na marĩhi ma igũrũ makahingĩrĩria aingĩ ao. Gĩthomo nĩ tũthiaga kũgĩra kũndũ kũnene tondũ aingĩ magĩraga gĩthomo kũraiha, arĩa angĩ primary magĩraga gĩthomo ona kũrĩa Mũkũyũ wa Gĩthĩka. Makaya mane mayũkĩtio nĩ mũmbunge wa Juja George Koimbũri akiuga no mũhaka aikari a gĩcigo gĩkĩ mamũkĩre motungata ma ũthii wa na mbere. Ũkoraga Mangu ona ĩkĩrikuruti andũ ĩrarikuruti rĩngĩ ciana 5 cia Juja constituency na ciana icio ingĩ ciothe ikoragwo igĩthiĩ gũthomera macukuru ma sub county ingĩ ta Murang'a, kũndũ ta Nyĩrĩ, angĩ ũgagĩkora nĩ metwo na gũkũ Naikuru. Rĩu tũgakiuga nĩ tũraendekithia rũhonge rwa education rĩtwĩtĩkĩrie twake laboratory, twake dormitory, twake mathukuru maitũ makorwo makĩhĩtũkia, makorwo me boarding school. Na nĩguo ũndũ ũyũ ũhanĩke, Koimbũri ehĩtĩte gũtigĩrĩra mĩgũnda ya mũingĩ ĩrĩa hahamĩtwo nĩ tũrĩa nĩme no nginyagia ĩiyũkio. Nĩ tũrathiĩ na mbere gũkinyĩra mĩgũnda ya community nĩ tondũ o ta ũrĩa mũĩ nĩ atĩ mĩgũnda ĩno ya community mĩkora nĩ ĩraingĩrĩte na njĩra nene mũno, na nĩ tũteithĩrĩirio mũno nĩ thirikari
gutigirira migunda yothe iria ya community aria megwateire migunda yo nimeherio na nimoerwo ikinya ria gutwarwo magoti-ini. Ngiribotera Kameme TV, Njeta Gitau wa Wanjiku. Na arita njira ya kunyihanyihia thabarĩ na mũrigo wa aciari wa kũhang'ĩra basarĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Limuru kaunti-inĩ ya Kiambu. Mũmbunge wa gĩcigo kĩu John Kĩragũ nĩ agathĩkĩte mĩtaratara mĩerũ kũrĩa mũciari arĩbataraga gwĩkinyia o hĩndĩ ya kũheanwo kwa basarĩ icio. Oho aciari no mehereirio mũrigo wa gũcitwaraga thukuru-inĩ, ũndũ ũrĩa wĩiyũkĩtio na gĩkeno nĩ aciari. Mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ kĩa Limuru John Kĩragũ augĩte akinyanĩirie itua rĩrĩ kumana na kĩbarũa kĩritũ na thabarĩ iria aciari makoragwo makĩoha makĩhang'ĩra fomu cia basarĩ. Akĩaria hĩndĩ ya ũheani wa basarĩ mathukuru-inĩ matiganĩte mwena wa Limuru, no waugĩte mũciari no ehereirio nginya mũrigo wa gũtwara ceki thukuru-inĩ. Tigĩrĩra atĩ gũtirĩ mũndũ mũthĩni ũgacoka kumaga gwake mũciĩ agatwarwo harĩa iriũa-inĩ Limuru atĩ nĩ fomu agĩra agacoka akauma hau agacoka gũthiĩ gũcaria macibu atĩ nĩguo mamũhũrĩre mũhũri kana magũcaria mũtungatĩri, tukiuga fomu irĩtwaragwo matũra-inĩ na andũ a itũra nĩo marĩthetaga andũ arĩa marenda kũheo basarĩ. Nĩ ikinya rĩiyũkĩtio wega nĩ aciari magĩtarĩrie moritũ marĩa maratũnganaga namo hau kabere. Gũtirarwo kabira kana kwa irathomera na nĩ ciothe nĩ kũheo basarĩ na twacokia ngatho nĩ tondũ tithuĩ tũrĩtwaraga irĩtwaragĩrwo nginya cukuru. Tumeona ati ya kwamba hakuna kubaguliwa. Yeyote mwenye aliyeweza kujaza fomu ya basarĩ amepewa kulingana na zile sheria ama zile protocol zenye tulikuwa tunatumia, na hakika tumehakikishwa ati ya kwamba kwa wakati huu hakuna mzazi kuchukua labda kugharamika pass fare. Negeranĩte ceki ciao thĩinĩ wa mathukuru, koguo aya no gũka kũhitithia atĩ ceki ciao nĩ cia mathukuru marĩa marĩ matũra-inĩ. No mũndũ wothe ũhetwo ceki ya thukuru ya kũraya, mũciari ndegũcoka ahũthĩre tigiti na mũthenya wake wa gũtwara ceki ĩyo. Ithuĩ tũkuoya jukumu ĩyo through the courier service. Ihinda-inĩ rĩu Kĩragũ nĩ eranĩire kũnyitanĩra na honge itiganĩte gũtigĩrĩra arutwo othe mwena ũyũ nĩ maingĩra kĩrathi gĩa form 1 na kũria arutani kwaga kũhingĩrĩria arutwo nĩ ũndũ wa kwaga indo imwe. Kuna hata wengine ambao hawana uniform, tunawauliza wacha waingie, alafu mambo ya uniform tutashughulikia kwa sababu ile ya muhimu ni mtoto asiwe anakaa nyumbani, ni lazima awe ameenda shule. Nasema na tukimurika riboti ĩngĩ, thirikari ya kaunti ya Murang'a nĩ kwambĩrĩria mũbango wa kũheaga ciana cia natharĩ makĩria ma 40,000 ũcũrũ ũrĩa ũrĩrugagĩrwo ceceni-inĩ 70. Mũbango ũyũ nĩ ũnyitanĩire na gĩkundi gĩtarĩ gĩa gĩthirikari kĩa Food for Education, na aciari nĩo marerugaga cũrũ ũyũ na gũcoka gũtwarwo mathukuru-inĩ marĩa ciana irĩ na thaa 4 marĩkoragwo makĩnyua thaa 4 cia kĩroko. Na gavana wa Murang'a Irũngũ Kang'ata akĩrugũria thukuru ũyũ wa natharĩ thukuru-inĩ wa mũthingi wa Kĩria-inĩ ũrĩa ũrĩ ward-inĩ ya Kiru. Oigĩte ũcũrũ ũyũ wendekithirio nĩ aciari hĩndĩ ya kũngania mawoni ma mũingĩ. Mũmbunge mũtumia wa Murang'a Betty Maina oigĩte mũcara ũrĩa arutani natharĩ marĩa mũkagĩra nĩ kĩremithia kĩnene harĩ kwambatĩria gĩthomo kĩa natharĩ. Basi tutaelekea kila mahali. La pili, tumekuja kulaunch project ya uji. Tuko na watoto takriban 40,000, yani 40,000 ambao kuanzia leo watakuwa wanakunywa uji bila malipo kutoka kwa County Government of Murang'a, na ili watoto waweze kwenda shule wakiwa na good nutrition. Na pili, wazazi hatakuwa nalipa chochote, itakuwa mikononi ya serikali ya county. Na sisi kama lawmakers tutahakikisha hakuna mwalimu wa nursery school analipwa peanut. Hawa ni wazazi wako na watoto, wakimaliza kulinda watoto wetu mchana, jioni wako na familia zao ambazo lazima walinde. Tumejenga madarasa kupitia county government fully funded ili watoto wetu watekea wakuwe wanasoma kwa environment yenye inafaa, ili wakuwe watoto bora
kesho. Mfano wa ECDE zenye tunataka kufanya katika wodi yetu ya Keru, ndio tumekuja kufungua siku ya leo, na all of my ECDE zitakuwa zina mfano wa madarasa kama haya yenye tumekuwa na murugamiriri munene wa kamiti ya kwandika wira arutani TSC auma mbere ya kamiti ya bunge ya kunyabara mirutire ya wira ya honge cia thirikari gucokia ciuria cikonainie na ukinyaniria wa mutaratara wa mathomo ma arutani maya magithiaga na mbere. Minister wa githomo Ezekiel Machogu uria ugutanyitwo gwikinyia mbere ya kamiti no ndanekinyia riu agiathwo gugekinyia mbere ya kamiti no tariki 7 mweri ukite. Reke tuthikiririe maria mahanikire hau kabere. 21 in the presidential working party, that line is not even defined properly, that part of what is being sought here is supposed to be answered there. So, and I think, Chair, with all due respect, we will consider this question unsatisfactorily answered. And I think through you, we demand that the CS himself, who is the policy head of the ministry, appears before this committee. Last week, they gave us an excuse indicating that they will be available in the next meeting, and they confirmed to be here in the meeting. Only now to continue with the piecemeal mistreatment of Parliament that has gone along even in the 12th Parliament. We want to do away with this story of executive evading Parliament and sending representatives to come and give half-baked answers to serious matters that have been raised by Kenyans. I think we must raise the flag, have the minister to respond appropriately to the inquiries of this committee. I think that's a very important point Mheshimiwa is raising, and it is a point that I had raised earlier. This committee is one of the very important committees in the House. We have a backlog of issues that we are pushing different departments and different ministries to be able to implement. And there's frustration building up there because cabinet secretaries, departments receive resolutions of the House, receive communications, and then things are just swept under the carpet. The minister should be told in no uncertain terms that this committee has the power to censure him. It also has the power to fine him if he fails to appear in the next committee meeting. Honorable Makali. Thank you. Sorry for coming in late, Chair. I've been trying to follow the discussion. Start with your name. My name is John Makali, Member of Parliament, Kandui constituency. Thank you, Chair, for the opportunity. I've been trying to follow the discussions, and looking at the last report, the House has passed several resolutions that have not been implemented. And fingers are being pointed at this committee that is charged with ensuring that the resolutions of the House are implemented. The House proclaimed itself that we needed to have this law amended. And this was as way back as last year. And if you look at the report, I think the Principal Secretary needs to be informed that when you look at Articles 94 and 95, the legislative authority rests with the Parliament. And Parliament cannot be subservient to a task force committee that has been appointed. So as you give the Principal Secretary time, let her be advised that we need those answers within the next 2 weeks as advised. And if not, we should be able to take up determinate steps to save our face as a committee. Because I don't want to sit on a committee that is accused of not following up on House resolutions. Thank you, Chair. Thank you, Chair. I just want to echo the comments. I think, Madam P, as you notice, I picked this from the beginning because I felt you've not answered the question. Even if there are elections to be held, the petitioner, Amos, I think that's his name, he would have hoped that students would vote. Now, if any university holds any elections, unfortunately, we'll be doing it with the laws that exist, having brought a petition back in 2021. So, Chair, my main request is, especially on such weighty matters, Chair, I'm kindly requesting that you rule yourself that the CS to appear himself personally to respond to this issue
And my advice to the ministry would be, as much as there's a working party, the working party cannot be above parliament or the committees and what they've made recommendations. Otherwise, we are really going to have a problem. So, Chair, I'm really hoping, or rather I'm proposing, that you make a ruling on this matter, because this is the second time we've sat on this matter and we've not completed it. And as Honorable Hillary is telling me, atongoria kuma gitaru-ini kia Rift Valley ni mokirire minister wa mbiraru guku bururi-ini Aden Duale kumana na gutumwo kwa mbiraru ikahitane na aici a mahio mwena ucio matetekiritio ni bunge. Matongoretio ni mubunge wa Saboti Caleb Amisi maugite Duale agirirwo ni kuhagurwo ni bunge ni undu wa kwagarara gatiba ya bururi ukwa kiongerera kuga thirikari yagirirwo ni kweheria mbiraru kuma mwena ucio. Because I know some of those news, they are the ones that help you. This is a breach of ministerial duties that is equal to impeachment. In fact, anybody who will be looking to impeach Duale doesn't need to look further. He has already breached the constitution. That you cannot gazette deployment of army officers without approval of parliament. That's why parliament is there. Otherwise, a president may just wake up one day and decide, I want to take army to Saboti. To terrorize people of Saboti. Are you getting? Yeah, so that's why the act is there, that it must need approval. It is in only special circumstances when parliament is on recess. And only in emergency. Emergency is a banditry in this country is not an emergency. Every year we hear cases of Natembe has getted his name out of banditry. Now that's why we know Natembe. So it's not emergency, it's something that has been there. Every year you know the local, somehow there'll be cattle rustling. Is cattle rustling an emergency? Emergency ni kama ile Tunisia, ile earthquake. That's what you call an emergency. That's when now armies go to help. And armies don't go to help emergencies with guns. They go to help. Na abunge kuma icigo iria ikuragio kahua mauma na giikaro na ruhonge rwa thogori ya kahua rwa Nairobi Coffee Exchange niguo kumatha anje ya haria kuri arimi ukinyite ikundi giki nikigwetete itanya inene gukorwo ari gutigirira ati marihi ma murimi matinaregwo marihi matagirire undu ria muthia ucungagiriria hathara ya arimi migunda-ini. Reke tuthikiririe uria mucemanio ucio uthire na mbere hau kabere. Mucemanio ucio tutambite kuguka guku twambe tumenye ura guthiaga na mbere nigetha tugithi gucira tucire twi kindu kimwe na tukorwo tukimenya mathina maria mararia murimi wa kahua. Thina uria munene twinaguo na ni twa confirm guku ni ati ni kuri wici wa mbeca cia murimi wa kahua, uici munene muno na nduiyagwo ni aria mendagia kahua guku aya marugamirire Coffee Exchange tio maiyaga. Aria maiyaga ni aria mathiaga makathondeka maratathi ma thuguri makahenia arimi kahua kendio $245 guku auction mathiaga magathondeka maratathi mao ma thuguri makanyihanyihia thogora makahenia arimi na maratathi macio maingi ma thuguri matikinyagira arimi aitu. Arimi aingi ara maratuona ndagika eno no mekire uira ati yo matangathagirwo reti ya githii bodi yandikagwo na coka githii-ini iyo niyo reti yanyu no mationagio maratathi ma thuguri kahua kao karendirio mbeca cigana. Riu ni turenda kutangathira county government aria mamanejaga society cia kahua uici ucio no muhaka uthire. Reke murimi wa kahua aneagwo maratathi ma thuguri original kana etikirio arutage information kuma kuri exchange na thimu ici turageire cia digital nigetha murimi akamenyaga kahua gake koima grade iriku na kagurwo mbeca cigana atigage gweterera o riria getwo mucemanio wa AGM anjie guthomerwo maratathi atonaga ona atangimenya githungu kiu. Wa keri ni kuri na andu maturite guku nio mendagia kahua. Aya reke tumureke riboti igi kwa ihinda riri. President William Ruto nioritie urumwe wa mabururi ma ruraya EU gwitikira kurikiriria ngirimiti cia gibiacara na urutithania wa wira na mabururi ma gitaru kia Afrika ya irathiro niguo kwandandura thoko ya wendia wa indo cia Kenya mabururi-ini maya. Ruto ekwaragia hindi ya mucemanio na kanji ya huri biacara a mabururi maya ma urumwe wa mabururi maya. Reke tuthikiririe miario ino. 1.5 months
I have sent Moses, my cabinet secretary, to 11 capitals, and he's been all the way to Egypt, Angola, Comoros, Uganda, Tanzania, Lesotho, South Africa, and I now can promise with confidence that by end of April, we will have the tripartite agreement take afresh